Hello everyone. So we are about to start a new chapter, Biotechnology. Biotechnology എന്ന് പറയുമ്പം ചാപ്റ്റർ 11 ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ 12 ആസ് എ സിംഗിൾ ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ തീർന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയില്ല, ഒന്നിച്ച് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ അങ്ങ് പോയിരിക്കും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഡീൽസ് വിത്ത് ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ്. And the second chapter, biotechnology application ആണ്. It deals with the application of biotechnology. So both these chapters ഞാൻ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇത് ഏതൊരു ഫാക്റ്റിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി ഉള്ളത്. അത് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ. പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്തൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സസ് ആണ് ഈ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത്. Then ഇതിൻ്റെ application. That's what we are going to deal with in both the chapters. Before going into anything else, let us first try to understand what biotechnology is. Bio എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ് എന്നാണ്, or living. Technology, different techniques and technology which has been developed with the advancements in science and the knowledge of different things. ഓക്കെ, ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ മെഷീൻസ് ഉപയോഗിക്കുക, പല രീതിയിലുള്ള മെഷീൻസ് ഉപയോഗിക്കുക, അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ബയോടെക്നോളജി. ലെറ്റ്സ് look at the definition given by European Federation of Biotechnology. This is the definition that you need to learn about biotechnology. If an exam question comes to define biotechnology, you are supposed to write this definition. The integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി, ലൈഫ്, മോളിക്കുലാർ ബയോളജി എന്ന് പറയുമ്പം നോളേജ് അബൌട്ട് DNA ആൻഡ് ക്രോമോസോംസ്, മോളിക്കുലാർ ബയോളജി, ഈ എൻറ്റയർ ബയോളജിയിലേക്ക് വി ആർ using or applying some technologies. We are applying some technologies. എന്നുവെച്ചാൽ to the knowledge about biology, the entire knowledge about biology, cells, life, the molecular biology, to the molecular level about the chromosomes, DNA, its structure, its function, genes, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ നോളേജിലേക്കും we are applying some technologies. സയൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സിൽ പല രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജീസ് മുമ്പോട്ട് വന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോമോസോമിനെ വരെ പുറത്തെടുക്കാനും അതിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്യാനുള്ള പല ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ പല ടെക്നോളജീസിനെയും വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ഇൻ ടു ദിസ്. എന്തിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഹ്യൂമൻ സർവീസസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓർ മെഡിസിൻ, വാക്സിൻ, ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് സർവീസ് ടു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. അതിനാണ് ബയോടെക്നോളജി എന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജിയുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ. ഐ റിപ്പീറ്റ് അഗൈൻ. യൂസിങ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം and applying different technologies in their different processes and different functions for the production of certain products and for providing services. ലിവിങ് ഓർഗാനിസം, ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മൾ നാച്ചുറലി വെൻ യു ലുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് നമുക്കറിയാം പ്ലെയിൻ എന്ന ഒരു എയർപ്ലെയിൻ എന്ന ഒരു ആ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ദ മെയിൻ ഐഡിയ വാസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ബേർഡ്സ്, അല്ലേ? നാച്ചുറലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഐഡിയ എടുത്തു നമ്മൾ എയർപ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ മെയിൻ അവരുടെ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ യൂഷ്വൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നേച്ചറിലുള്ള പലതര സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് യൂസ് ദം ഫോർ അവർ ഓൺ ബെനിഫിറ്റ്. അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ലെവലിൽ. നൗ ഇമാജിൻ ഇൻസൈഡ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം. നാച്ചുറലി ഉള്ള ഓരോ ഓർഗാനിസം ഇസ് അഡാപ്റ്റഡ് ഇൻ മെനി വേയ്സ് ഫോർ സർവൈവൽ.
അവരുടെ ബോഡിയിൽ പല രീതിയിൽ പല തരത്തിലുണ്ടാവും. നല്ലതുണ്ടാവാം, ചീത്തയുണ്ടാവാം, ഓർ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ്, അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പല രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ, ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ സെൽ, ഹൗ ദ ക്രോമോസോംസ് ആർ ദർ, വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ജീൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദം. അതിൻ്റെയൊക്കെ നോളേജാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോർ ഹ്യൂമൻ പേർപ്പസ്, ഹ്യൂമൻ ബെനഫിറ്റ്, ഞാൻ ആ പ്രോസസ്സസിനെയും ആ ഫങ്ഷൻസിനെയും, ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ പ്രോസസ്സിനെയും ഓരോ ഫങ്ഷനെയൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട്, എൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിനായിട്ട് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ബയോടെക്നോളജി. Okay, now this biotechnology is mainly based upon two principles. First one is genetic engineering. Genetic engineering എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ജനറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പം യു ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ജീൻസ്. Okay, something related to the genes. Engineering, it means modification. So, the knowledge that modification can be brought about in the genes is one principle of biotechnology. Already existing DNA അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമോസോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസിൽ നമുക്ക് ഡിസൈറബിളായ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താൻ പറ്റും എന്ന നോളേജ് ആണ് ബയോടെക്നോളജീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, എബിലിറ്റി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സ്റ്റെറൈൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? With the advancements in science, with the discovery of a lot of different techniques and all, scientists understood that അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സെൽസ്. എനിക്കിപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിനെ ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. I have Escherichia coli and a virus. In that, I want to ensure that the Escherichia coli bacteria is multiplying immensely, whereas this virus is removed. So, selectively, I can multiply and grow cells of my choice, and hence make those cells produce the desirable products in large amounts. ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന ഒരു നോളേജ് ഇസ് അഗൈൻ വൺ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി. അപ്പോൾ എന്താണ്? ജീൻസിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും, ആൻഡ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ സെലക്റ്റീവ് സെൽസിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ അമൗണ്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും എന്ന നോളേജ്. രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് ബയോടെക്നോളജി ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ സിംപ്ലി ആസ് എൻ ഓവറോൾ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. യു ഓൾ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, അല്ലേ? ഇൻ യുവർ യങ്ങർ ക്ലാസ്സസ് യു ഹാവ് ലേൺഡ് അബൌട്ട് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ്, ആ പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പം ഞാനൊരു ആപ്പിൾ മരം എടുത്തു. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആപ്പിൾ മരം, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആപ്പിൾ മരം. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആപ്പിൾ മരത്തിൻ്റെ ഓരോ ആപ്പിളും സൈസ് നല്ല മുഴുപ്പുള്ള സൈസാണ്, നല്ല മുഴുത്തതാണ്. പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോ നല്ല മധുരം കൂടിയ വെരി സ്വീറ്റ് ആപ്പിൾസാണ്. നൗ എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട്, സൈസും വലുതായിരിക്കണം, നല്ല സ്വീറ്റും ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഈ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വീറ്റ്നെസ് അത്രയില്ല, ഇതോ സൈസ് കുറവാണ് താനും. അപ്പം വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ്, യു ക്യാൻ ഐദർ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, എടുത്തിട്ട് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ക്രോസ് പോളിനേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഓൾ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് വൺ മെത്തേഡ്. വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇസ്, ഈ ഒരു ആപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ് ദിസ് ഇസ്, അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ സ്വീറ്റ്നെസ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ സ്വീറ്റ്നെസ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ജീനിനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജീനിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ DNA ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
What am I doing? From this particular plant, the gene responsible for the sweetness of the fruit has been cut, separated, and transferred to the DNA of this plant. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പ്ലാന്റിലുണ്ടാവുന്ന ഫ്രൂട്ടിന് the size will be big as well as it will be sweet. ഇതാണ് ബയോടെക്നോളജിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്താൽ what happens is I take this DNA, I cut the DNA into different fragments. You all know different organisms have different size of DNA. Human beings have 2.2 meter long, and different organisms according to that will be having different length of DNA. So whatever it is, I'm taking the DNA and cutting the DNA into fragments. Okay, I'm cutting them. Now how do I cut them? I use an enzyme, restriction endonuclease. Restriction endonuclease എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് I am going to cut the DNA into small big fragments. Okay. Now after cutting the DNA into small and big fragments, I have to separate these fragments. Separate the fragments. This separation is done by a process called as gel electrophoresis. Gel electrophoresis. And after separation, I have to take out the എനിക്ക് ആ സ്വീറ്റ്നെസ്സിനുള്ള ജീൻ, ഇത് പല ജീൻസ് ആയിരിക്കില്ലേ, ആ സ്വീറ്റ്നെസ് ഉള്ള ജീന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. Now this gene has to be transferred into this organism having this particular DNA. ഇതൊരു ഓർഗാനിസമാണ്. ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള DNA ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസൈർഡ് gene. Now this can be called as, this particular gene is my desired gene. Okay, what is it? My desired gene. Or it can also be called as alien DNA. Okay, simply you can call it as alien DNA. Okay, I am taking this. Now somehow I have to transfer this DNA into this organism. What do? I make use of a vector, a carrier. Now you have heard about vectors in organisms, like disease carrying organisms are called as vectors. ഓക്കെ, ഒരു ഡിസീസ് കോസിങ് പാത്തജനെ ഓരോ ഓർഗാനിസം നിന്നും അടുത്ത ഓർഗാനിസമിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നവരാണ് വെക്ടേഴ്സ്. അതേ സെയിം ഐഡിയ ആണ് ഇവിടെ. ഹിയർ ദീസ് വെക്ടേഴ്സ് ക്യാരി ദ ഡിസയർഡ് ജീൻ ടു ദ ഡിസയർഡ് host. Okay. ഇനി I am taking it out. Now this vector എന്ന് പറയുമ്പം it is usually again a DNA molecule. Okay. It is also a DNA. ആ DNAയിലേക്കാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഡിസയർഡ് ജീനിലെ അതിനെ ഈ വെക്ടർ DNAയിലേക്ക് ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. Now this vector DNA goes into this organism. ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഡീന് കട്ടിയെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടുന്നു, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഗാനിസം അതുണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ്. Now suppose imagine another situation where this particular gene in one DNA of a particular organism is responsible for producing some kind of antibiotic. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണമാണ് ഈ ഒരു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു, ഞാൻ എൻ്റെ വെക്ടറിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ഈ വെക്ടറിനെ ഒരു ബാക്ടീരിയൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് വെക്ടർ വിൽ നൗ റെപ്ലിക്കേറ്റ്. Normal replication process നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, same process. This vector will now replicate inside the host organism by making use of the machinery of the host organism for replication. Replication എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ മെഷീനറി ആവശ്യമുള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ വെക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ.
ഇറ്റ് വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ മറ്റാൽ ഒരുപാടായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവും. ഈ ഒരുപാടാവുന്നതിനെയാണ് ക്ലോണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെയാണ് ക്ലോണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെക്റ്റർ ക്യാരിയിങ് ദ ഏലിയൻ DNA is now entered into the host organism using the host machinery for replication and undergoing cloning. Cloning എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടാവും. Okay, so the vector DNA after the insertion of alien DNA is now called as recombinant DNA. Vector DNA after the insertion of the alien DNA is now called as recombinant DNA. Now this recombinant DNA is inserted or transferred into the host organism for cloning. ക്ലോണിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരെ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്നു, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഈ ജീനിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ജീൻസിൻ്റെ നമ്പർ കൂടി, കോപ്പി നമ്പർ കൂടി. ഒരെണ്ണേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാടായി, കോപ്പി നമ്പർ കൂടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ പയ്യെ ഈ ജീനിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ, നമ്മൾ ഏത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ബയോടെക്നോളജി. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ജിസ്റ്റാണ്. ഓരോ പ്രോസസ്സിനെയും ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ തന്നാണ്. എനിക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീൻ ഉണ്ടാവും. ആ ജീനിനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് കയറ്റണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു ബാക്ടീരിയ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി അതിനെ കൊന്നു കളയില്ലേ. വി ഹാവ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ടു ഡിസ്ട്രോയ് എനിത്തിങ് ഫോറിൻ എൻറ്ററിങ് അവർ ബോഡി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫോറിനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടുള്ള പല രീതികളും പല മെത്തേഡ്സും പല ടെക്നീക്സും ഉപയോഗിക്കണം. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. കയറിയാൽ മാത്രം പോരാ, കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ മെഷീനറി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റിയും ഈ വെക്ടറിനുണ്ടാവണം. ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് ക്ലോണിങ്. ക്ലോണിങ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ഇൻക്രീസിങ് ദ കോപ്പി നമ്പർ ഓഫ് ദ ജീൻ ഓർ ഡിസൈർഡ് ജീൻ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ നത്തിങ് ബട്ട് DNA to which the desired gene has been inserted and now it is called as recombinant DNA. Okay, ഈ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം യൂഷ്വലി ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ വെക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ആർ ബാക്ടീരിയോഫേജസ് ഓർ പ്ലാസ്മിഡ്സ്. പ്ലാസ്മിഡ്സ് എന്താണെന്നറിയോ? ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചതാണ് പ്ലാസ്മിഡ്സ്. Plastids are circular extrachromosomal DNA. They are autonomously replicating extrachromosomal circular DNA. ഓട്ടോണോമസ്ലി റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട്, ഇപ്പം ഇത് പ്ലാസ്മിഡ് ആയിരിച്ചോ, ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വേറൊരു ക്രോമോസോം ഉണ്ട്. ഈ ക്രോമോസോമിന് പുറമേ ആയിട്ട് വേറൊരു DNA ഉണ്ടാകും. അതാണ് plasmids in bacteria. Please take your chapter, the cell, the unit of life chapter in 11th standard and check what are plasmids. So I have just given a gist about everything. We'll go into the next portions one by one.